Student, today we are going to learn classification of kinematic pair or type of kinematic pairs. We already know a joint of two links having relative motion between them is known as kinematic pair. দুটো লিংকের ভেতর যদি রিলেটিভ মোশন থাকে, দুটো লিংক যদি জয়েন করা থাকে, সেই লিংক দুটোকে বলবো আমরা কাইনেমেটিক পেয়ার। নাও classification of kinematic pairs. Number 1, according to the type of relative motion, A. sliding pair, B. turning pair, C. rolling pair, D. screw pair, E. spherical pair. Number 2, according to type of contact, A. lower pair, B. higher pair. Now, according to type of closure, A. closed pair, B. unclosed pair. Now we learn details of such type of kinematic pairs. Now, according to type of relative motion, number 1, sliding pair. We discussed sliding pair. A kinematic pair is known as sliding pair if the two links have a sliding motion relative to each other. Kinematic pair যদি দুটো লিংকের ভেতর স্লাইডিং রিলেটিভ মোশন মানে রেসিপ্রোকেটিং রিলেটিভ মোশন টু ইচ আদার ইজ নোন অ্যাজ স্লাইডিং পেয়ার। Here, this is a rectangular bar or rectangular rod. This is the rectangular hole. Rectangular rod in a rectangular hole, this inside this rectangular hole having sliding motion means in this way and in this way relative to each other, relative to this link and this link. So this is a sliding pair. Other example, piston and cylinder of an engine, tail stalk on the lathe bed, it is also an example. Ram and its guides in shaper, this is an example, and a rectangular bar in a rectangular hole, all of these are example of sliding pair. Now, turning pair. What is turning pair? A kinematic pair
is known as turning pair if one link has a turning or revolving motion relative to the others. দুটো লিঙ্ক জয়েন্ট করা আছে, তাদের ভেতর যদি একটা লিঙ্কে টার্নিং মোশন অর রিভলভিং মোশন থাকে তখন তাকে বলবো টার্নিং পেয়ার। This is a shaft, this is the collar, this is the circular hole. Shaft is rotated in this direction, shaft is rotated in this direction, but due to this and this collar it is not reciprocate, it is not reciprocate in this and this way, so it is a turning pair, only revolve. Another example, a shaft with collar at both ends revolve in a circular hole. A cycle wheel revolving over their axle. Cycle wheel, সাইকেলের চাকা অ্যাক্সেলের ওপর যখন রিভলভ করে, অনলি রোটারি মোশন or revolving motion, so this is a turning pair. Okay, now what is rolling pair? What is rolling pair? A kinematic pair known as rolling pair if one link has a rolling motion relative to the other. একটা কাইনেমেটিক পেয়ার, দুটো লিঙ্ক জয়েন করা আছে, তাদের মধ্যে একটা লিঙ্কের যদি রোলিং মোশন থাকে রিলেটিভ টু দ্য আদার লিঙ্ক, দেন দিস লিঙ্ক ইজ কল্ড রোলিং পেয়ার। Example, a wheel rolling on a flat surface. A wheel here, this is a rotating wheel, this is the flat surface, this is a link, this is a link, this is a link, this is a link. Between two links, one link has rotating motion relative to this link. Balls and roller bearing, this is also the example of rolling pair. This is also the example of rolling pair. Okay, now what is screw pair? What is screw pair? A kinematic pair is known as screw pair if the two links having a link turning as well as sliding motion between them. যদি দুটো লিঙ্কের ভেতর টার্নিং এবং স্লাইডিং দুটো মোশনই থাকে তখন তাকে বলবো আমরা screw pair, kinetic pair. Screw pair, this is the screw pair. Example, bolt with a nut. This is the bolt, this is the nut, it nut rotate, this is the turning motion, and also this is the sliding motion. In this way, for opening
in this direction. Okay, now what is spherical pair? What is spherical pair? A kinematic pair is known as spherical pair if between two link, দুটো লিঙ্কের মধ্যে one link in the form of a spherical or sphere turning inside a fixed link. Inside a fixed link. Here, this is the example of a ball and socket joint. This is the socket element. This is link 1. This is the joining or with the socket element. This is link 1, and this element, this is the ball, this is the handle, this is turned in this way or in this way. So this is the example of spherical pair, ball and socket joint. This is a ball, example of ball and socket joint. Also pen stand, in pen stand this element are turned in this way. The mirror attach of a wheel, 4-wheeler বা 2-wheeler গাড়িতে যে মিরর থাকে সেটা spherical pair. Now, according to type of contact, number 1, lower pair. What is lower pair? A kinematic pair is known as lower pair if the two links has surface contact or area contact between them. যখন দুটো লিঙ্কের ভেতর সারফেস কন্ট্যাক্ট থাকবে or এরিয়া কন্ট্যাক্ট থাকবে এবং ওদের ভেতর রিলেটিভ মোশন থাকবে তখন তাকে বলবো লোয়ার পেয়ার। all sliding pair, turning pair and screw pair form lower pair. Sliding pair, turning pair, screw pair are lower pair. Example, nut turning on a screw, shaft rotating in a bearing, universal joint. All pairs of a sliding crank mechanism. In this figure, this is also a lower pair. This link and this link, rectangular bar in a rectangular hole. These two link, this is sliding pair, this is a lower pair. This is turning pair. This is the shaft with collar. This is the collar shaft revolving in a circular hole. This is the in this circular hole. This link and this link, the turning pair. So it is a lower pair. Turning pair is a lower pair. Also, this is the example of lower pair, screw pair, nut with a bolt with a nut. This is the bolt, this is the nut, this is turning motion, nut rotate in this way and also reciprocate this. This is move in this direction and for opening it is move in this direction. All are example. Now, what is higher pair? What is higher pair?
a kinematic pair is known as higher pair if two link or pair has a point or line contact between them. দুটো লিঙ্ক যদি জয়েন করা থাকে এবং তাদের ভেতর যদি রিলেটিভ মোশন পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট অর লাইন কন্ট্যাক্ট থাকে তখন সেটাকে বলবো হায়ার পেয়ার। দিস ইজ হায়ার পেয়ার। কম্বিনেশন অফ স্লাইডিং অ্যান্ড টার্নিং পেয়ার। All sliding and turning pair combination are higher pair. Example bell rope and chain dive. This is the example of higher pair. Cam are follower. Cam and follower example of higher pair. Gear are the example of higher pair. Ball and roller bearing, etc. This is the example of, this is the cam, this is cam, this is follower, this is a link, this is a link, this joint as a, there is a relative motion, this is a point contact, there is a point contact. This is the also example of higher pair. Balls and roller bearing. This is the balls and roller bearing. Now classification according to the type of closure end condition. Number 1, close pair. What is close pair? When two link of a pair, একটা পেয়ারে দুটো link held together mechanically in such a manner, দুটো লিঙ্কের একসঙ্গে মেকানিক্যালি হোল্ড করা আছে in such a manner that only the required type of relative motion occurs. নির্দিষ্ট টাইপের একরকম রিলেটিভ মোশন থাকবে, they are called close pair. Example, this is the example enclosed cam and follower. This is the figure of enclosed cam and follower. This is the follower, this is the cam, this is cam, this is follower. Mechanically হোল্ড করা আছে, এখানে দুধারে মেকানিক্যালি হোল্ড করা ধরা আছে যাতে একই রকম মোশন পাওয়া যায়। নাও হোয়াট ইজ আনক্লোজ পেয়ার? হোয়াট ইজ আনক্লোজ পেয়ার? হোয়েন টু লিঙ্ক অফ এ পেয়ার, যখন একটা পেয়ারের দুটো লিঙ্ক দিয়ে তো একটা পেয়ার হয়, আর not held together mechanically, দুজনকে দুটো লিঙ্ককে একসঙ্গে মেকানিক্যালি হোল্ড করা থাকে না, and are held in contact by the action of external force. কি করে ধরা থাকে? by the action of external force, that means spring, maybe spring action, are called unclosed pair. Example, cam and spring loaded follower pair. This is the cam, this is the follower. এটা হোল্ড করা আছে, কিভাবে হোল্ড করা আছে? এখানে একটা স্প্রিং আছে, লোডেড স্প্রিং আছে, ডিউ টু গ্র্যাভিটি এটা ধরা আছে ফলোয়ারটাকে। ইট ইজ কেপ্ট ইন কন্ট্যাক্ট বাই দ্য ফোর্স এক্সার্টেড বাই স্প্রিং অ্যান্ড গ্র্যাভিটি। ওকে, it is clear, my student. Thank you.